আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি সিএসআর উইন্ডো বাংলাদেশের বিশেষ আয়োজন ভয়েস অফ কাইন্ডনেস সিজন 2। আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজিন বিনতে ফিদা। আজকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অরফান লাভ ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট জাইনাব সৈয়দ আহমেদ। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে এই ফাউন্ডেশনটি থেকে কাজ করে যাচ্ছেন এতিম শিশুদের জন্য, যারা দারিদ্রতার কারণে শিক্ষা এবং নানা রকমের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। অরফান লাভ ফাউন্ডেশন সে সকল শিশুদের জন্য এগিয়ে এসেছে যেন তারা কিছুটা হলেও স্বাভাবিকভাবে তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, এবং তার পাশাপাশি এই শিশুদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা রকম পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন তারা। দর্শক, স্ক্রিনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের অতিথি অরফান লাভ ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট জাইনাব আহমেদ। হ্যালো আপু, কেমন আছেন? Hello, Farzeen. Really glad to meet you and welcome viewers. সবাইকে very good evening and assalamu alaikum. আই এম গ্ল্যাড টু মিট ইউ আপু। প্রথমেই জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে যে দিস অরফান লাভ ফাউন্ডেশনটা যে আপনারা তৈরি করেছেন এবং এতিম বাচ্চাদের জন্য আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন, এই উদ্যোগটি শুরু কিভাবে এবং কখন? Right. Thank you, Farzeen. So Orphan Love ফাউন্ডেশনের নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি হচ্ছে প্রায় তোমার 2017 সাল থেকে, লাইক রাইট আফটার আই গট ম্যারিড। তখন থেকে যেটা হয় হচ্ছে যে উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ডুইং সামথিং ফর আওয়ার কান্ট্রি, মি অ্যান্ড মাই হাজব্যান্ড। তো এরকম চিন্তা করতে করতে যেটা হয় হচ্ছে আমার বাবার সাথে এই কনভারসেশনে, উই ওয়ার জাস্ট হ্যাভিং আ কনভারসেশন, এন্ড তখন আর কি my father-in-law, he he was talking about his experience working in the village. So উনি যখন ওনার ভিলেজে থাকাকালীন ওনার অনেকগুলো স্টোরিজ শেয়ার করে যে কিভাবে উনি ওই এরিয়াতে এত বছর কালীন ওখানে কাজ করছেন, যে যে ইন্টারভেনশনস করছে সবগুলোর একটার পর একটা স্টোরি আর কি আমাদের সাথে শেয়ার করলো। পরবর্তীতে আমরা যখন ভিলেজে যাই কয়েকদিন পর, I had my first exposure to an orphanage. Just purely visit purpose আমরা তখন গিয়েছিলাম। সো আমরা যখন যাই তখন আই গেট টু ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমার লাইফে আমি একটা অরফানেজ দেখি, ওখানে কিভাবে পুরো জিনিসটা চলে। আই সি যারা ওখানে ডর্ম টিউটার্সরা আছে, ওখানে যেনারা টিচার্সরা আছে, প্রিন্সিপাল আছে। সো ইটস লাইক অরফানেজ যেখানে থাকে প্লাস পড়াশোনা করে, রাইট, অ্যাট দ্য সেম টাইম। সো ওই সময় দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম লাইফে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা, অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম I had a really nice moment I got to spend with the orphans there. সো ওই সময়টা আর কি আমার মাথায় তখন থেকে আর কি এই যে মাথায় আর কি জিনিসটা কাজ করতে থাকে যে অ্যাটলিস্ট আই এম প্রিভিলেজড, অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ আ শেল্টার ওভার মাই হেড। বাট এখানে যারা এতিমরা আছে, সাম অফ দেম just have a father as a role model, they don't have a mother. আবার কয়েকজনের আছে যাদের মা আছে বাট বাবা নেই। আবার অনেকের আছে যাদের they don't have any parents at all. ওরা ওদের রিলেটিভসদের সাথে থাকে। সো upon multiple conversation, so এটা নিয়ে আর কি আমাদের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। এটা নিয়ে অন এন্ড অফ আমরা কাজ করতে থাকি, কয়েকটা পাইলট প্রজেক্টস আমরা রান করি। we begin with ওখানে ওদের এডুকেশনাল, ওখানে যে পড়াশোনা করে ওই জিনিসটা বোঝা, স্পন্সরিং এন্ড অরফান, ওখানে কিভাবে আমরা একটা এদেরকে স্পন্সর করতে পারি, এই কয়েকটা বিষয় নিয়ে আর কি কথাবার্তা শুরু হয়। কিভাবে ডোনেশনস আসে, কিভাবে পুরো প্রতিষ্ঠান চলে। এটা তো একটা না, এরকম অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বডিজ আছে, বাট বিয়ন্ড দ্যাট জাস্ট সিম্পলি এতিম শিশুদের সাথে আর কি আমার তখন অনেক ইন্টারাকশন হওয়ার সুযোগ হয়, প্যারেন্টসের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি ইনাফ, যত দিন যায় আই ওয়াজ লাকি ইনাফ যে আই কেম অ্যাক্রস আ ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট। আমি ওর নাম বলছি না আজকে, বাট শি ইজ আ ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট, অ্যান্ড আই কেম অ্যাক্রস হার। অ্যান্ড ও এত মেধাবী, বাট শি ইজ অ্যান অরফান, রাইট? সো শি ওর রিলেটিভস এর বাসায় থাকে। ও এত মেধাবী, বাট জাস্ট বিকজ ওর একটু টাকা পয়সা নাই বলে সে পড়াশোনা করতে পারবে না। অ্যান্ড ও চায় সে বড় হয়ে একটা ডাক্তার হবে, অ্যান্ড শি হ্যাজ বিগ ড্রিমস ফর দ্য কান্ট্রি। অ্যান্ড
এখনো প্রায় সময় দেখা যায় যে ভিলেজ এরিয়াতে স্পেশালি যারা একটু নট সো প্রিভিলেজড ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, ওরা চেষ্টা করে যে যতটুকু বেশি ইউনো এক্সপেন্ডিচার্স যত কমায় রেখে বাসার কাজে যতটুকু ইনভলভ রাখা যায়, রাইট? সো ওই শিশুটা তখন আরকি আমাকে বলছিল যে আপু, আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু স্টাডি, বাট আমি কন্টিনিউ করতে পারবো না, আমার অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়, অনেক এক্সপেন্সেস থাকে। সেরকম অনেক লম্বা কথাবার্তা বলার পর আই ফেল্ট সামথিং ইন মি। আমার মনের ভিতর একটা টান হয়, and I felt something. So it began with her. My first real intervention began with her, or education sponsor করা। বাট যতদিন যায় ওর সাথে কথা হয় অন অ্যান্ড অফ, এভরি মান্থ অর এভরি 2 months ওর সাথে চেক ইন হয়, ওর পড়াশোনার আপডেট শুনি অ্যান্ড অল অফ দ্যাট। সো it made me realize যে something maybe is here that I want to do. Um, and it was about time, যখন last year I was expecting, and I was about to be a mother, right? So ওই সময় আমার ভেতরে একটা জিনিস তখন কাজ করছিল যে if this is how a mother feels for a child, right? What would a child feel for their parents? Um, আর এখানে তো they just have a single parent or nobody at all. So সেই ক্ষেত্রে তখন থেকে আর কি আমাদের we fell মানে ফুল ফ্লেজে আমরা তখন এই প্রজেক্টে we accelerate. তখন we met সাদাত, আমার co-founder, chief technical officer. We met him, we had a really good discussion, আমরা খুবই ভালোভাবে বন্ড করেছি, and we were of the same wavelength. So তখন সাদাত বলল যে আপু, কেন না আমরা এই পুরো জিনিসটা একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কনভার্ট করে, রাইট, রাদার দ্যান সো ব্যাক দেন আমরা অনেক ডোনার সাপোর্ট পাচ্ছিলাম, বাট ইট ওয়াজ লাইক just একটা পোস্ট দিতাম, রেসপন্স হতো, সো ইট ওয়াজন্ট দ্যাট ক্লিয়ার টু ট্র্যাক। সো তখন আর কি সাদাত বললো যে লেটস ডু মেক এ প্ল্যাটফর্ম যেটার মাধ্যমে উই ক্যান লাইক make it easy for everybody to see, donor hope, recipient hope, public hope, right? পুরো জিনিসের জন্য public and transparent hope. And he has developed this website, খুবই সুন্দর। Please do go visit our website, orphan.love. খুবই সুন্দর করে পুরো ওয়েবসাইটটা সাজিয়েছে, and we full-fledgedly launched the website তোমার এই মেতে, এই রোজার মধ্যে। বাট বিফোর দ্যাট আমরা জাস্ট অন অ্যান্ড অফ কয়েকটা প্রজেক্টস করেছি। একটা প্রজেক্ট ছিল হচ্ছে আমরা কয়েকটা এতিমদেরকে নিয়ে, ওদের টিচার্সদেরকে নিয়ে উই did a study tour. ওরা নোভো থিয়েটারে এসে ওরা দেখেছে, it was their first time, first exposure. So it was very special for them, it was very special for us. আমাদের তো ঢাকার মধ্যে এটা সব স্কুলে ওদের যেতেই হয়, they feel it very boring, এটা ওদের ম্যাটার করে না, but for them it was very it felt very good. সো ওভারঅল আমি জাস্ট যদি বলি যে আমরা অন অ্যান্ড অফ এটা একটা ছিল স্টাডি ট্যুর নিয়ে, এডুকেশনাল স্পন্সরশিপ আমরা করেছি কয়েকটা অরফান্সের ব্যাক দেন, অন অ্যান্ড অফ অ্যাজ আই সেড। বাট ফুল ফ্লেজেড আমরা যখন এই রোজাতে উই লঞ্চড ট্র্যাক মানে উইথ প্রপার ওয়েবসাইট দিয়ে, ফেসবুক পেজ দিয়ে, আমরা উই লঞ্চড ইট উইথ জাকাত ক্যাম্পেইন। যেহেতু রোজার জাস্ট আই থিঙ্ক আরো 7 দিন বাকি ছিল তখন যখন আমরা এটা লঞ্চ করি, অ্যান্ড সিন্স দেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই ভালো রেসপন্স পেয়েছি জাকাত ক্যাম্পেইনের। অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম আমাদের আরেকটা ক্যাম্পেইন আছে, স্পন্সর অ্যান্ড অরফান ক্যাম্পেইন, যেটা সেই সময় খুবই ভালো সাড়া পেয়েছে। অ্যান্ড এভার সিন্স দেন উই আর বিল্ডিং আওয়ার কজেস, অ্যান্ড that's pretty much in a nutshell. Amazing story, really, Apu. Actually, I was gonna come to this যে আপনারা যে এরকম বিভিন্ন রকমের কজেস সার্ভ করছেন, যেরকম মেডিকেল এমার্জেন্সি, সিলিং মেশিন, লাইব্রেরি বিল্ড আপ, দেন ফুড রিলিফ ফর দ্য ভিকটিমস অফ আমফান, এরকম বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করছেন যে আপনারা তাহলে এসডিজি গোলগুলোকে কেন্দ্র করে এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন যে কিভাবে এই প্রজেক্টগুলো এক্সিকিউট করছেন বা কি করছেন। Right. So আমাদের currently, you guys can definitely visit our website. It is orphan.love, and আপনারা দেখবেন যে এখানে আমাদের জাকাত ক্যাম্পেইন is almost we have fulfilled our goal. এটা ছাড়া আমাদের আরেকটা ক্যাম্পেইন আছে হচ্ছে স্পন্সর অ্যান্ড অরফান, যেটা হচ্ছে
একটা ডোনার বা একজন ব্যক্তি একটা অ্যামাউন্ট পার মান্থ একটা অরফানকে আমরা অ্যালোকেট করেছি। সো ২,০০০ টাকা খুবই নিম্ন একটা ছোট একটা অ্যামাউন্ট, 2,000 টাকা পার মান্থ, যেটার মাধ্যমে ওদের টিউশন ফি থেকে শুরু করে খাবার দাবার, স্টেশনারিজ, একটা অরফানের যেটা পড়াশোনা এবং ওর ওখানে থাকা খরচে যতটুকু লাগে 2,000 টাকা। সে দ্যাটস দি আইডিয়া অফ স্পন্সরিং অ্যান অরফান। এটার মাধ্যমে আমরা খুবই ভালো সাড়া পেয়েছি আফটার দ্য জাকাত ফাউন্ডেশন, জাকাত ক্যাম্পেইন। সো এইটার মেইন পারপাসটা হচ্ছে যে আমরা চেষ্টা করছি একটা ডোনারকে কানেক্ট করতে উইথ অ্যান অরফান, রাইট? সো দে গেট টু স্পন্সর অ্যান অরফান ডিরেক্টলি। এরকম উই ফাউন্ড অ্যারাউন্ড 5 ডোনার্স যারা ডিরেক্টলি একটা অরফানকে ফর স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম, সে একজন 6 মাসের জন্য কমিট করেছে, আরেকজন 12 মাসের জন্য করেছে, আরেকজন 2 বছরের জন্য করেছে। সো উই হ্যাভ ডিফারেন্ট কি বলবো কম্বিনেশনস ডোনাররা স্পন্সর করতে ইচ্ছুক হয়েছে। এন্ড ওভারঅল ইটস ওপেন, সো 100 টাকাও যদি কেউ ডোনেট করতে চায় দ্যাট ইজ কাউন্টেড ইন অ্যাজ ওয়েল। এটার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে যে এই অ্যামাউন্টটা ডিরেক্টলি ওই রেসপেক্টেড অথরিটিজ এর কাছে চলে যাচ্ছে। রেসপেক্টেড ওখানে আমাদের যে অ্যাট দ্যাট এন্ড ওটা ইদার আমাদের যে লোকাল কমিউনিটি লিডার আছে, যে ভলেন্টিয়ার আছে, সেই যে এক্সিকিউট করছে ওর কাছে চলে যায়। দেন হি ইনিশিয়েটস দিস এন্টায়ার প্রসেস, প্রপার ডকুমেন্টেশন থাকে এই টাকাটা যে স্পেন্ড হচ্ছে, এন্ড দ্যাট ইজ হাউ উই ট্র্যাক। বিয়ন্ড দ্যাট আমাদের একটা ক্যাম্পেইন আছে, ইউ শেয়ার আ হট মিল উইথ অরফান। এটা হচ্ছে নো এডুকেশন, নট রিলেটেড টু এনি আদার থিং, নট এন্টায়ারলি স্পন্সরিং অ্যান অরফান, বাট রাদার একটা দিনের একটা বেলার খাবার স্পন্সর করা। So that is another campaign we opened, and this is more relevant to COVID-19. আমরা এটা লঞ্চ করার পর we have realized, we launched it amidst COVID-19, right? We have realized that there are a lot of orphans and their families jara apadoto at this point in time they really need food support, because দেখা গিয়েছে যে সিঙ্গল প্যারেন্টসরা আছে বা যারা রিলেটিভস আছে যারা অরফানদের খেয়াল রাখছে, এতিমদের খেয়াল রাখছে, because of this COVID-19 ওরা এখন আনএমপ্লয়েড, ওদের এখন চাকরি নেই। সো হাউ উইল দে সার্ভাইভ, রাইট? হাউ উইল, এক সময় তো এই চিন্তা ছিল না, যত সীমিত টাকা পেত ওটা ওরা দে কুড হ্যাভ স্পেন্ড behind their children, but এখন তো এটা পসিবল হচ্ছে না। সো যে কারণে we have initiated the sharing a hot meal, যেটার মাধ্যমে আপনি একবেলার খাবার you can share with the orphan, but this is also applicable যে ড্রাই রেশনস আমরা দিয়ে থাকি টু দোজ ফ্যামিলিজ। ওরা একটা স্পেসিফিক জায়গায় গিয়ে দে কালেক্ট the dry rations, right? ডাল, ভাত, মানে রাইস, চাউল আছে, তেল আছে, লবণ, ছোট করে একটা অ্যামাউন্ট করে ওদেরকে অ্যালোকেট করা হয়। Beyond this, you mentioned medical emergency fund. This is a fund for the orphans, যেটা আমরা আপাতত একটা ট্রাস্ট ফান্ড হিসেবে রেখেছি। যখনই we receive any information যে আমাদের এতিমদের they have suffered some injuries or they need some medical help fund লাগবে, this is the trust fund that would be the go-to place, যেটার মাধ্যমে we would be disbursing the amount. And you mentioned about building the libraries. I think it's self-explanatory, because দেখা যায় যে ওরা they have very limited resources, right? ওরা যে পড়াশোনা করে বই খাতার বাহিরে they don't see আমরা যেরকম অনলাইনে গেলে এক গাদা we get so many readings, ভিডিও দেখতে পারি, ইউটিউবে গেলে non-stop video content, right? Google gele non-stop content, right? So they do not have such resources. So এটার মাধ্যমে we want to this amount আমরা allocate করতে চাই, especially after this is relevant to post COVID. আমরা যখন we can go buy these books and hand it over to the orphans so that they get to read and spend some quality time and expand their imagination, right? So this is something that আমরা চিন্তা করছি as we are going based on the need of the orphans. এটা একটু long term, এটা immediate এখনই implement
আমরা করছি না, দিস ইজ লাইক আমরা সামনের দিকে গিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করব। বাট তুমি যে একটা জিনিস বলেছো রিগার্ডিং দ্য ফুড রিলিফ টু দ্য ভিকটিমস অফ আমফান, আমি যদি এটা নিয়ে একটু বলি। Sure. সো আমরা যখন আর কি তোমার জাকাত ক্যাম্পেইনটা রান করি, সো উই had this lady, I will just call her a lady, she reached out and she just directly said, Japu, look, I want to donate for Amphan. তখন কিন্তু আমাদের এই আমফানের ক্যাম্পেইন ছিল না, বাকি সবগুলো ছিল, we did not open it for Amphan. But she just said, Japu, I don't know how you're going to do it, I trust you with this money, I want you to spend it for this cause. And she just gave the money, and মানে সে টাকা দিয়ে she initiated that conversation, so it's already done. So তখন I had to hold a like a emergency meeting আমার co-foundeরের সাথে, যে এখন কি করা যায়, this is what happened. And then আমরা একটু need analysis করে দেখেছি যে we have a lot of donors যারা want to do something, because সেই সময় তোমার cyclone effect হয়েছে, and there was lots of casualties in terms of বাড়িঘর, so many people lost their homes, খাবারের shortage, sanitation shortage, it's countless. So there were a lot of people who were willing to donate. So amra urgent basis we opened this campaign to provide food relief to the Amphan victims, যেটার মাধ্যমে আমরা ফুড ড্রাই রেশনস যেগুলো আছে, তোমার চাল ডাল, তেল, লবণ, ক্যান্ডেলস, বিকজ ওখানে ইলেকট্রিসিটিরও শর্টেজ ছিল, সো ক্যান্ডেলস, simple কয়েকটা medicines like saline, napa and all of that, একটা কয়েকটা সোপ বার্স, রাইট, যেটার মাধ্যমে they can keep themselves clean. So এরকম কয়েকটা জিনিস নিয়ে আমরা আর কি একটা লিস্ট করেছিলাম, যেটার মাধ্যমে 1000 টাকা দিয়ে ওকে they can actually serve an entire family, 4টা মেম্বার ফ্যামিলিকে এক সপ্তাহ ধরে তারা এটা সার্ভ করতে পারবে। and alhamdulillah we got great response আমাদের donors এর কাছ থেকে, and আমরা এটা we even distributed it. So আমাদের so Sadat has played a very important role here, or network ছাটাই টাটাই করে he found out that one person who would actually আমাদেরকে ওই local level volunteers এর সাথে connect করিয়েছে, and then we were able to execute that project in a very short period of time. And alhamdulillah খুবই ভালো রেসপন্স পেয়েছি, and এটা খুবই ad hoc basis এ ছিল, but যে রেসপন্সটা পেয়েছি it was mind boggling for us, because আইডিয়ালি যখন আর কি এই পুরা কোভিড প্যান্ডেমিকটা শুরু হয়েছিল, সবাই জাস্ট একটা জিনিস বলছে, টাকা গোছানো শুরু করো, save your money, try to protect it, unnecessary spend করো না. So but it totally turned the table, right? There were people that চাচ্ছে, even youth, আমাদের কিন্তু majority of our donors are youth, so they came forward that I want to do something for them. It physically আমি করতে পারছি না, so I would want to do it monetarily, and that is that was very inspiring for us as a team. আমরা যেহেতু খুবই রিসেন্টলি এটা নিয়ে কাজ শুরু করেছি, and আমাদের পুরো অ্যাজাম্পশন যে আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করেছি, পুরোটা চ্যালেঞ্জ করেছে, and it made us feel very proud যে বাংলাদেশি হিসেবে these are stories that are never told. We hear bad news, we hear sad news, but this is a great news too, and this has inspired us and আমাদেরকে inspire করছে to keep on building our platform. Amazing, আপু। আচ্ছা, আপনারা যে এই বাচ্চাদেরকে রিচ করছেন, কিভাবে রিচ করছেন, আর কোথায়, মানে কোন কোন এরিয়াগুলো কভার করেছেন এখন পর্যন্ত? Right. So আমাদের major এরিয়াটা is not ঢাকা, আমরা চেষ্টা করছি যে ঢাকা কেন্দ্রিক না করতে, because there is a lot of organizations that are already working তোমার ঢাকাতে। সো আমাদের যখন এই প্ল্যাটফর্মটা আমরা লঞ্চ করি, আমাদের আইডিয়া ছিল যে টু ডু ইট আউটসাইড অফ ঢাকা। সো আমরা শুরু করেছি হচ্ছে তোমার নরসিংদী এলাকা থেকে, and we have যেহেতু it's also just simple, মানে orphans too, আমাদের নরসিংদী বাদে we have এতিম আছে যারা আর কি তোমার সাভার থেকেও আছে, some belong to তোমার সিলেট এরিয়াতেও আছে, and we have heard some from চট্টগ্রাম too. এই কয়েকটা জায়গায় আছে, and আমরা আস্তে আস্তে আমাদের কি বলবো প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান বাড়ানোর চেষ্টা করছি,
based on the needs of the local communities. But these are the few places আমরা এখন আপাতত কাজ করছি। আচ্ছা আচ্ছা। আপু, আপনাদের এই কাজগুলোকে ফিউচারে সাস্টেনেবল করার জন্য আপনাদের লং টার্ম গোল কি কি? রাইট। সো ওয়ান অফ দ্য মেইন থিং যেটা নিয়ে আর কি আমরা যখন এই কাজটা শুরুই করি ছিল হচ্ছে যে আমরা শুধু আমরা দেখেছি যে এখন যে এক্সিস্টিং প্ল্যাটফর্মস গুলো আছে তারা কিন্তু তোমার ডিফারেন্ট মানে সবকিছু নিয়ে কাজ করছে, রাইট? বাট উই ওয়ান্টেড যে এমন মানে জাস্ট আমরা অরফানসদেরকে নিয়ে কাজ করব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সো দে নো দ্যাট দেয়ার ইজ এ সিঙ্গেল প্লেস আই ক্যান গো টু, আমার গো টু প্লেস হবে ফর সাপোর্ট হোয়াট নট। সো ওই চিন্তা দিয়ে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মটা লঞ্চ করেছি। সো ইট উড বিগিন উইথ স্পন্সরিং অ্যান অরফান। আমরা ওকে স্পন্সর করছি, এটা তোমার ইন টার্মস অফ খাবারের ক্ষেত্রে হতে পারে, তোমার টিউশনিং ক্ষেত্রে হতে পারে, এডুকেশন স্কলারশিপের ক্ষেত্রে হতে পারে। সো আমাদের সামনে আরো কয়েকটা প্রজেক্ট আসছে রিগার্ডিং এডুকেশনাল স্কলারশিপ, যেটা আমরা খুবই ব্রাইট স্টুডেন্টসদেরকে দিব, মেধাবী স্টুডেন্টসদেরকে দিব, মেধাবী অরফানস এতিম যাদের ইচ্ছা আছে পড়াশোনা আগান কন্টিনিউ করার, ইভেন টু কলেজ লেভেল এন্ড দেন টু ইউনিভার্সিটি লেভেল। এটা ছাড়াও আমরা কালকে it's a skills day, right? So one thing that was very pivotal for us was আমরা আমাদের এতিমদেরকে কিভাবে আরো স্কিলড করতে পারি, বিকজ আমরা যদি আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড মানে আমাদের পুরো ডেমোগ্রাফিক পপুলেশনটা ইউথটাকে দেখি, একটু ডিভাইড করে দেখি, দে প্লে আ ভেরি মাইনর রোল। অ্যান্ড ইউ উড অলসো সি যে তাদের কিন্তু দ্য রিজন ইজ নট যে ওরা চায় না করতে, বাট দ্য রিজন ইজ দে ডু নট হ্যাভ equal access to opportunities. So তাদের opportunities এর ক্ষেত্রে মানে আমার এবং তোমার বা আমরা যারা এখন ভিউয়ার্স আমরা আছি, আমরা যারা we are so lucky যে আমাদের এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেটার মাধ্যমে আমরা যখন তখন নিউজ পেতে পারি, ইনফরমেশন পেতে পারি। So this is a great blessing. So এই জিনিসটা how to make our orphans as skilled as me or you or anybody. The first step is access to opportunities. So আমাদের so moving forward আমরা পুরা একটা এতিমের লাইফটাইম ধরে ওদেরকে মাল্টিপল ইন্টারভেনশন আমাদের দেওয়ার প্ল্যান আছে। So one of them in the future would be তোমার ওদেরকে মনে করো আরো কিভাবে স্কিলড করা যায়, এটা সাম ট্রেনিং অপরচুনিটিজ এর মাধ্যমে হতে পারে। সো আমাদের প্রাইমারি রোল হবে মুভিং ফরওয়ার্ড সে 1 or 2 years ডাউন দ্য লাইন হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের এই পপুলেশনটাকে কিভাবে আমরা ওদেরকে আরো স্কিলড করতে পারি, রাইট? সো দে হ্যাভ ইকুয়াল অ্যাক্সেস টু অপরচুনিটিজ। ফার্স্ট অ্যাক্সেসটা পাওয়াতে হবে, অ্যান্ড দেন উই ক্যান টক অ্যাবাউট আর দে ডুইং playing their role, right? আমরা কিভাবে ওদেরকে আরো স্কিলড করতে পারি। But beyond that, আমাদের একটা feedback এসেছে when we were having a conversation with them, এতিমদের সাথে আমাদের last visit যখন হয়েছিল last year এ, one big feedback that we got from them is, so they are মানে multiple age group কিন্তু, ঠিক আছে, from say class 5 থেকে all the way till class 10, 11, right? So দেখা গিয়েছে যে আমাদের যারা এতিম, যারা তোমার মনে করো একটু সিনিয়র ক্লাস 10 বা 11 এ পড়ছে, they already know how to say সেলাই কিভাবে করতে হয়, but they do not have the sewing machine. So ওরা বলছিল যে আপু আমাদের জন্য যদি সেলাই মেশিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে তখন আমরা নিজেরা we can stand on our own feet, আমরা একটু সাস্টেনেবল হতে পারি, আমাদের অন্যজনের উপরে নির্ভর হতে হয় না, আমরা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে পারি। So that is one very important thing that moved us to, যেটা আমাদের প্ল্যানের সাথে পুরো প্লাগ এন্ড প্লে হয়ে গিয়েছে। সো দ্যাটস ওয়ান অফ আওয়ার ক্যাম্পেইনস, ইফ ইউ সি, দ্যাট ইজ আমাদের অরফান এন্টারপ্রেনিউরসদের জন্য সুইং মেশিন প্রোভাইড করা। সো আমাদের এটা যেটা হবে হচ্ছে উই উইল ম্যাচ some orphans with এরকম সুইং মেশিন আমরা যেটা পাচ্ছি আমাদের ফান্ডে, সো দ্যাট ওরা যেন নিজেরা সেলফ সাস্টেইন হতে পারে এটার মাধ্যমে। মুভিং ফরওয়ার্ড আমাদের এরকম আরো কয়েকটা প্রজেক্টস আছে, বাট অল অফ দিজ আর ইন অ্যালাইনমেন্ট উইথ সাস্টেইনেবিলিটি, বিকজ
এরকম তো অনেক অর্গানাইজেশনসই আছে যারা মনে করো একদিন বা 2 দিন বা 1 মাস 2 মাস কাজ করে তারা চলে যায়, বাট উই ওয়ান্ট টু প্লে দ্যাট রোল যে যেখানে দে ক্যান লুক আপ টু আস, যে সাপোর্ট বলো, মেন্টরশিপ বলো, কিভাবে ওদেরকেও স্কিলড করা যায় সো দ্যাট দে ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি, বিকজ দিস ইজ আ বিগ পপুলেশন যেটা আমরা ইগনোর করি। আমি নেগলেক্ট বলবো না, বাট ইগনোর করে থাকি। So I think it's time to empower them, and we hope it can be through, একটু হলেও through the intervention of Orphan Love. অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। যেহেতু আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, আমি আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন করে নিতে চাই। দিস ইজ নট অ্যাবাউট অরফান লাভ, বাট দিস ইজ অ্যাবাউট ইউ। আমাদের দর্শকদের জন্য বলে দিতে চাই যারা জানেন না, আপনি একজন প্রেসিডেন্সিয়াল গোল্ড মেডেলিস্ট ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মেসি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। ফার্মেসি থেকে পড়াশোনা করার পরে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে বিওয়াইএলসি এর সাথে কাজ করেছেন লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট এন্ড টিচিং নিয়ে। এখন কাজ করে যাচ্ছেন ব্র্যাকের সাথে অ্যাজ এ ডেপুটি ম্যানেজার কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং, এবং পাশাপাশি অরফান লাভ ফাউন্ডেশন তো আছেই। আপু, এই যে শিফটটা ফ্রম ফার্মেসি টু লাইক লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট, এই শিফটটা কেন হঠাৎ করে, মানে হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন ড্রাইভিং ফোর্স ফর ইউ টু ওয়ার্ক ইন দিস সেক্টর? Okay, I think it's a very tough question, Farzin. আমি যেটাই বলবো এটা, it's not the only reason, ঠিক আছে? There is a lot of reason যেটা আমি হয়তো নিজেও এখন অত বুঝে উঠতে পারিনি, বিকজ ছোটবেলা থেকে আমাকে শেখানো হয়েছে to trust my gut instincts. So a lot of the things that I do in my life is pretty much driven from my gut instincts too, in addition to প্যারেন্টসরা যেটা বলে বা আমি যেটা বুঝতে পারি পড়াশোনা করে and everything. But আমি যদি একটা রিজন বলি, before I talk about the shift, I think it's important to talk about why I studied pharmacy, right? So one of the reasons I studied pharmacy is because I love challenging myself to work under pressure, and I felt যে আমি যদি ফার্মেসিতে পড়াশোনা করি যেখানে chemistry is a subject very close to my heart, and maths is a subject very close to my heart, so I thought it's the perfect blend, and science আমাকে খুবই নাড়া দেয়, so ওই সময় I thought this is the perfect thing that would challenge me as a person, আমাকে growth আমার self development অনেক বড় একটা contribution play করবে. So knowing this, I entered to study pharmacy. So অনেকেরা অনেক কারণে একটা ডিগ্রি অর্জন করে। আমার ডিগ্রি অর্জন করার পারপাস ছিল না যে আমি there is going to be a title, right? Because ছোটবেলা থেকে আমার বাবা শিখিয়েছে আমাকে, যে আমার আম্মু শিখিয়েছে যে it's the journey that matters, it's not the destination. So আমার জন্য এটা খুবই বড় একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে যে আমি আমার প্রত্যেকটা দিন কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি, চ্যালেঞ্জ করতে পারি. So a lot of the things that I've learned in my life was during those 4 years, যেখানে আমি নিজের বলো পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে কিভাবে ফ্যাকাল্টিজদের সাথে রিলেশনশিপ মেইনটেইন বলো, যেখানে তুমি বলো আমাদের, সো আই ওয়াজ অলসো এট দ্যাট টাইম তোমার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের আই ওয়াজ অলসো দ্য লিডিং দ্য পাবলিকেশনস ডিপার্টমেন্ট, সো ওখানেও কিভাবে আই ওয়াজ আমার টাইম ম্যানেজ করছি. সো আ লট অফ দ্য থিংস দ্যাট হ্যাপেন ইন মাই লাইফ হ্যাপেন ইন দোজ 4 years. সো আমি যখন আমার এই যাত্রাটা যখন শেষ হয়, শেষের দিকে থিসিস করি, and it's like very exhausting, and I get to see the world and how things happen in Bangladesh. I felt at that time যে আমার যে skill আছে at this point, so at that time I knew how to properly, not so good, but in some sense under pressure কিভাবে ভালোভাবে কাজ করতে হয়, how to write really well, how to think very মানে analytically চিন্তা করা, because তুমি জানো you're a student of pharmacy, কি পরিমাণ লিখতে হয়, রাইট? এন্ড এত কিছু তো লেখা যায় না, ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ডিসাইসিভ যে আমি কি লিখবো কি বাদ দিব. সো অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস প্লেড এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, ক্রিয়েটিভ স্কিলস প্লেড এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল. সো মোদ্দা কথায় হচ্ছে যে দিজ আর দ্য থিংস সো ওয়েন আই লুক back, একটু নিজেকে একটু দূরে থেকে when I saw myself, I thought যে rather than investing my life into এমন একটা জিনিস বা এমন একটা জায়গায় যেখানে আমি শুধু একটা
একটা জিনিস রেপিটেটিভ হবে। আমি যদি এমন একটা জায়গায় ইনভেস্ট করি যেখানে আই উইল লার্ন, আই উইল অলসো গ্রো, আই উইল চ্যালেঞ্জ, বাট এট দ্য সেম টাইম I will work towards developing that space too. I can contribute whatever I've learned into this. So I can transfer my skills from A to B, and then from B to C, and then from C to D. So I think that was a very it was a wow moment for me. And আমি এটা না বললেই না, the reason I thought this way is back by that time I did a boot camp of BYLC এর একটা boot camp ছিল, youth leadership boot camp, যেখানে we go to Sylhet for 4 days. It's a residential boot camp. It's really awesome. So ওই জায়গায় যাওয়ার পর we did some really good brainstorming session, and that set the tone as to what I want to do, not who I want to be, because trust me, back then I wouldn't know যে আমি আজকে I will have my own organization. No, I would never think আমি যে ব্র্যাকে কাজ করব. Never. I never dreamt. I'm a student of BRAC University. I never thought I'd be working for BRAC. So, but I did know I need to transfer my skills, continuously work in developing them. And I think believe in myself যে আমি যে ডিসিশনটা নিচ্ছি, this is the right decision, and even if I fail, I know where exactly I'm failing. So knowing myself played a very important role back then. অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হুজুকে একটা ডিসিশন নেই, চিন্তা ভাবনা করে নেই না, দূরের থেকে there were a lot of people, তুমি যে প্রশ্ন করেছো, there were a lot of people who asked me the same thing, but once they get my answer they realize আচ্ছা fine, আসলে তো it doesn't seem like a drastic shift. It seems like well thought out. So I think it's very important আমাদের সবার জন্য যে আমরা যে ডিসিশনই নেই এটা খুবই চিন্তা ভাবনা করে নেই, because even if we fail, we will know why exactly we failed, rather than just চিন্তা করেছি, decision নিয়েছি, and whatever. So I think that played a very important role, and of course I love helping others. So this is something that continuously motivates me. I think আমার growth সেই জায়গায় stop হবে যখন আমি জানবো যে আমার আর কাউকে help করার নাই, যেটা I hope কোনোদিন হবে না, but I think that is something that yeah. Yes. Thank you so much আপু, অনেক ইন্সপিরেশনাল আড্ডা হচ্ছিল। অনেস্টলি আমিও আপনার কথা শুনে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি, বাট আমি খুবই দুঃখিত আমাদের সময় খুবই কম, তাই আপনাকে আমাদের এখানে বিদায় জানাতে হচ্ছে। বাট আপু অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। যাবার আগে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো মেসেজ দিতে চান আপনি, যদি যারা সমাজের জন্য কাজ করতে চায়, দোজ ইয়াং পিপল, এনি মেসেজ টু দেম? Absolutely. So one thing that I would tell is, আমার পুরো লাইফটাকে আমি যদি দেখি, if this is something I knew back then, so that's why I'm saying, because it's the same thing I know now too. আমরা আমাদের লাইফ যেন কোনো সময় একটা হিসেবে দেখি না যে এইটাই শেষ, ইটস আ ডট, ইটস ওভার। আমাদের লাইফ ইজ এ জার্নি। অনেক সময় অনেকের জিজ্ঞেস করে আপনি 5 বছর পর কি করতে চান, I would never know 5 বছর পর আমি একটা entrepreneur হব। This is something very scary for me. আমার জন্য এটা 3 মাস আগেও খুবই স্ক্যারি ছিল, ঠিক আছে? So that is something that is not a reality, but planning is important, but I think it's really important for us to know ourselves. And আমার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ারিং ছিল over the last few weeks since COVID-19 has happened, pandemicটা হয়েছে, is হ্যাঁ অনেক ব্যাড নিউজ আছে, হ্যাঁ অনেক খারাপ লাগে, বাট একটা জিনিস যেটা আমাকে খুবই ইন্সপায়ার করেছে is even amidst these difficult times, আমাদের ইউথরা যারা আছে, they are very hopeful. অনেকের আছে যারা ভলান্টিয়ার করছে, অনেকের আছে যারা they are saying to their parents যে
আমি এতদিন, আমি যদি এখন স্কুল থাকতো আমি স্কুলে যেতাম, আমি তখন স্কুলে যেতে পারছি না, আমার এই সময়টাকে ইউটিলাইজ করতে হবে। আইড রাদার গিভ ব্যাক টু মাই সোসাইটি। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট হ্যাজ ভেরি ইন্সপায়ার্ড মি। আমরা এরকম অনেক স্টোরিজ দেখছি ফেসবুকে এবং নিউজে পড়ছি, অ্যান্ড আই উড রিয়েলি রিকোয়েস্ট অল অফ আস, আমরা যেন সবাই আমাদের নিজেদের ভিতরে আমরা একটু দেখি, লেটস লুক ইনটু আওয়ারসেলফ, আমাদের উইকনেসেস কি আছে, আমাদের স্ট্রেংথস কি আছে, এবং আমরা কোন কোন জায়গায় নিজেদেরকে ইমপ্রুভ করতে পারি। বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট নো কোন কোন জায়গায় তোমার ইমপ্রুভ করতে হবে, ইউ ক্যানট সেট আ প্ল্যান ফর ইয়োর সেলফ, রাইট? সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইয়েস, I would really request all of us and পুরো বাংলাদেশের সবাইকে যে থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমরা যাই করছো এই কান্ট্রির জন্য। ইটস ভেরি ইন্সপায়ারিং, ইটস ভেরি মোটিভেটিং, অ্যাটলিস্ট টু মি, বিকজ আমি অরফান লাভ ফাউন্ডেশন এমন একটা সময় লঞ্চ করেছি, ইট ওয়াজ ইন দ্য মিডল অফ কোভিড ক্রাইসিস, রাইট? সো আমার জন্য তোমাদেরকে দেখে আমার খুবই ইন্সপায়ার্ড, ইউ গাইজ ইন্সপায়ার্ড মি টু ডু হোয়াট আই ডিড। সো ওই যে ফার্স্ট স্টেপটা হয়েছে বিকজ আই স ইউ গাইজ। So please keep doing what you do. Please spread good hope and positivity in the world, because তুমি জানো না যে তোমার একটা অ্যাকশনের কারণে who gets inspired, right? So keep doing good work, and definitely somebody will notice. হয়তো বা কোনো সময় acknowledge করবে না, but don't let that demotivate you. Definitely প্রত্যেকটা ভালো কাজের একটা ফল আছে, and do believe in hope. Thank you so much. Thank you so much, Apu, for such insightful inspiration, and thank you for giving us your valuable time. Thank you. Thank you, Farzin. Thank you, everybody. দর্শক, কথা হচ্ছিল অরফান লাভ ফাউন্ডেশনের কো-ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট জাইনাব সৈয়দ আহমেদের সাথে। চমৎকারভাবে তিনি আমাদের সাথে তার গল্পগুলো শেয়ার করেছেন, কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণেই এখনই আমাদের আয়োজনটি শেষ করতে হচ্ছে। আমাদের সাথে থাকবেন অবশ্যই। কথা হচ্ছিল ভয়েস অফ কাইন্ডনেস সিজন 2 সিএসআর উইন্ডো বাংলাদেশের পেজ থেকে। আবারও কথা হবে আগামী পর্বে। আজকের মতো বিদায়। ধন্যবাদ সবাইকে।